video we are going to learn how to use if function. So for example, whether temperature or temp, and I have a computer problem that says output high, output the message hot. For example, if weather temperature or if temp greater than 40, otherwise show cold. طيب يبقى انا كده عندي تو اكشن، والاكشنز ديت يا اما اعمل اوتبوت لكلمة hot او اوتبوت لكلمة cold، والكونديشن هنا temperature. فسي مثلا temperature هنا 34، و here I'm going to output يا cold يا hot، cold or hot using if function. First thing, add the equal sign, then f, then open bracket. Here the logical test uh, if A2 اللي هي temperature greater than or equal 40، that's the logical test، ده الكونديشن، ده الكرايتيريا، ده الشرط ده ممكن يكون true. if true هيكتب كلمة hot، كما if false هيكتب كلمة cold. يبقى لو درجة الحرارة فعلا أكبر من 40 ده جو حر، أقل من كده أو الكونديشن false يكتب cold. يبقى ال if function بتاخد 3 حاجات مهمة: الكونديشن true والكونديشن false. اوكي، هنا كتب cold، لكن لو أنا زودت هنا 44 هيغير تبقى hot. Stop the video and try using Excel.